Hello and welcome to your weekend's most profitable 60 minutes. This is Bisnomics. හෙට දින ව්‍යාපාර ලෝකයේ අභියෝග ජය ගැනීමට අද දින ඔබට ලබා දෙන පන්නරය මේ Bisnomics. If there is one industry that truly advanced by, I would say, a few leap years in terms of adoption worldwide and especially in Sri Lanka due to COVID-19, that would be e-commerce. People across all generations took to buying via e-commerce websites, platforms, and so many other different e-commerce media. But right now in Sri Lanka, if you are to purchase something online, what are the pitfalls? What should you be careful of? And as a business, if you are thinking of entering the e-commerce landscape, is there potential and what should you know about it? This will be our focus today on Bisnomics. COVID-19 වසංගතයේ උවදුර නිසා එක්තරා ක්ෂේත්‍රයක් තිබුණා නම් වසර කිහිපයකින් නෙමෙයි අපි කියනවා දශක කිහිපයකින් ඉදිරියට පැමිණි. ඒ තමයි විද්‍යුත් වාණිජ එහෙම නැත්නම් අපි කියනවා e-commerce ක්ෂේත්‍රය. බොහෝ දෙනා තමන් ඒ ගෙදර ලොක්ඩවුන් කාලයේ සිටිනා විට ඔවුන්ට අවශ්‍ය කරන ඒ භාණ්ඩ ලබා ගැනීමට e-commerce නැත්නම් විද්‍යුත් වාණිජ platforms වලට එළඹුණා. සමහරවිට Facebook group වෙන්න පුළුවන්, WhatsApp group වෙන්න පුළුවන්, e-commerce website වෙන්න පුළුවන්. මෙවැනි පරිසරයක මේ වෙනකොට ඔබ පාරිභෝගිකයෙක් විදිහට නැත්නම් ව්‍යාපාරයක් විදිහට මෙම e-commerce කියන මේ මාධ්‍ය භාවිතා කරනවා නම් ඔබ කුමක්ද දැනගෙන සිටිය යුත්තේ? කුමක්ද මේ සඳහා තියෙන නීතිමය ආරක්ෂාව සහ නෛතික රාමුව? මේ පිළිබඳවයි අද අපි සාකච්ඡා කරන්නේ. ඒ සඳහා අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙනවා මේ පිළිබඳ හසල දැනුමක් ඇති මුදිතා ප්‍රේමරත්න මහත්මිය. Mudita, welcome to Bisnomics. Thank you, Tarinder. Thank you for inviting me. Mudita, let's talk some numbers. Now, how big is the e-commerce market in Sri Lanka? And also, is there a lot of overseas imports or foreign purchases happening through the e-commerce landscape in the country? Tarinder, actually, you can look at it as about a 2 billion rupees revenue generating segment in the retail scale. 2 billion rupees? Yes, per month. And per month. Okay. Per month. So this is actually, if you put together all types of retail transactions that happens via digital mediums. And part of this is, as you say, from people buying from foreign overseas sites, but also happy to say that the local e-commerce has also stepped up in terms of marketplaces, own e-commerce websites owned by various. They're giving a tough fight to the foreign players. They are giving a good fight to the foreign players, and I think eventually we will have a good value proposition from the industry that our people might not necessarily want to reach out to the overseas players and be happy with what the local players would be able to offer. They say that there is a potential for e-commerce industry worldwide to become more like a $5 trillion industry by 2021. Some of the recent research and statistics and forecasts by leading companies are showing that $5 trillion, that's massive. Now, we also see that in the US, the world's biggest economy and the biggest marketplace so far, at least officially, they see, because normally we see some trends in the US. We see US as a trendsetter when it comes to all this online behavior. Now, they believe, and the statistics are showing that especially in the second quarter of 2020, there was a 16% of the total retail sales in the US were from e-commerce, which is almost a 50% increase compared to last year. Now, did you see a similar booming or a similar flourishing of e-commerce sector in Sri Lanka as well? I think the answer is a definite yes. And like, of course, Sri Lanka's e-commerce share of retail is still above 1%, but very rapidly growing. And I mean, compared to other markets, as you say, 16% to 20%, this is where we need to go eventually. Correct. And the trend is very, as you say, like you initially started off saying that it's more initially perceived as the medium to shop for the youngsters. Correct. But now, post-COVID, we see a lot of like different generations coming on board, and their category of shoppings are different. For instance, we see people shopping groceries to pet food to household items, pillows, for instance. Like, these are trends that were definitely post-COVID, and that means that these categories will tend to grow, and by and large that also increase the e-commerce share largely because you are having different shopping behaviors added onto the industry. So
මුදිතා දැන් අපි බැලුවොත් ඕනම මාකට් එකක ඕනම වෙළඳ පොලක ඒකේ ඉන්න පාරිභෝගිකයන්ගේ හැසිරීම අධ්‍යයනය කිරීම වැදගත් වෙනවා. අපි ඕකට කියන්නේ මේ කන්සියුමර් බිහේවියර්, කන්සියුමර් සයිකොලොජි, කියන්නේ පාරිභෝගිකයන්ගේ මනස මොන වගේද හැසිරෙන්නේ කියලා. මොකද මනසට ඉන්ෆ්ලුවෙන්ස් කරන්න පුළුවන් නම්, ඒ මනසට බලපෑමක් කරන්න පුළුවන් නම් ඒක යම්කිසි භාණ්ඩයක් ඔවුන් ලව්වා ඒක මිලදී ගන්නත් අපිට පුළුවන් ඒ බලපෑමක් කරන්න. මම කැමතියි ඔබෙන් දැනගන්න මේ ඊ-කොමර්ස් පාරිභෝගිකයන් සමග හැමදාම වගේ දවස ගත කරන පුද්ගලෙක් විදිහට ඔබ දකින විදිහට ලංකාවේ එක එක මේ පාරිභෝගික කාණ්ඩ හරහා මොන වගේ ඒ සයිකොලොජි මොන වගේ මේ බයින් බිහේවියර් එකක්ද අපිට දකින්න පුළුවන්? එහෙම නැත්නම් මම මෙහෙම අහනවා, කවුද මොනවද ගන්නෙ? හරි තරින්දු. ඒකට උත්තරයක් දෙනවා නම් මේ ඔන්ලයින් ස්පේස් එකේ e-commerce වල අපි ඔකට කියන්නේ customer analytics and conversion drivers කියලා. ඉතින් අපේ සයිට් එකකට එන ට්‍රැෆික් එකක් තියෙනවා. අපි ඒගොල්ලෝ ඉස්සරහට දාන්න ඕන ඒගොල්ලන්ගේ සයිකොලොජි එකට conversion factor එකක්. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලන් මොනවද බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඒ කැටගරි එකේ shop කරනකොට. Different types of shoppers with different expectations. So what drives a lady to buy is different from what a gent is driven to definitely, buy. yes. බැලුවොත් එක එක segmentation possibilities තියෙනවා. age segmentation එකකදී ඒගොල්ලන්ට pitch කරන්න පුළුවන් marketing communications to even discounting. දැන් අපි බැලුවොත් younger aspiring age එකක ඉන්න කෙනෙක් එයාගේ product එකක් ඉස්සර ආස කරන product එකක් ගන්නකොට still එයාගේ dispense power එක disposable income power එක අඩුයි. එතකොට අපි යාට conversion factors හැටියට easy installment payment schemes, deep discounting offer කරන්න වෙනවා. ඒ වුණාට mature client කෙනෙක් ආවොත් එයාට ඕන more brand recognition, authenticity, ඒ වගේ conversion factors තමයි ඒගොල්ලෝ බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඊට පස්සේ බැලුවොත් ගන්න fashion වගේ category එකක් අරින්. එතකොට අපේ සමහර කස්ටමර්ස්ලා ඇවිල්ලා ලංකාවේ හැම කොනකම ඉඳන් shop කරනවා. දැනට අපි ලක්ෂ 4ක් විතර orders මාසෙකට distribute කරනකොට ඒකෙන් 70%ක් යන්නේ කොළඹින් පිට. ඒක it's a fun fact. කොළඹ කේන්ද්‍ර වූ ආර්ථිකය නෙමෙයි e-commerce model එකෙන් මම මෙතනදී පොඩ්ඩක් ඔබට බාධා කළා මෙහෙම ප්‍රශ්නයක් අහන්න කැමතියි. දැන් ලංකාවේ සාමාන්‍යයෙන් ඉන්න කස්ටමර්ස් පාරිභෝගිකයන් ගොඩක් වෙලාවට මේ පුරුදු වෙලා තිබුණේ වෙළඳ පොළට ගිහලා සාප්පුවට ගිහලා ඩ්‍රෙස් එකක් නම් ඒක අරගෙන ඒක ඇඳලා බලලා ගන්න. දැන් පිටරට මේ වෙනකොට බොහෝ රීටේල් අවුට්ලට්ස් වල අපිට පේනවා දෙයක් ඇඳලා පස්සේ ඒ ඩ්‍රෙසින් රූම් එකේ කණ්ණාඩියෙම පුළුවන් පින්තූරයක් අරගෙන තමන්ගේ Facebook හරි ඒ සමාජ මාධ්‍ය දාලා යාළුවන්ගෙන් ඒක ගැන කමෙන්ට්ස් දැනගන්න. දැන් ඒ තත්ත්වයට ගිහලා තියෙනවා ලංකාවත් මම හිතන්නේ ඒ තත්ත්වයට. ඒ ළඟදිම දැන් ඒ මොඩල් එක වෙනස් වෙලා දැන් කට්ටිය ඔබ කියන විදිහට මේ සාප්පුවට ඇවිල්ලා ඒක ඇඳලා බලන්නේ නැතුව වුණත් ගන්න සූදානම්ද? සෑහෙන සූදානමක් තියෙනවා. එහෙම වුණාම ඒ කියන්නේ මේ මිනිසුන්ගේ mentality එක touch and feel එක අත්‍යවශ්‍යයි කියන එක බොහෝ දුරට වෙනස් වෙගෙන යනවා කියන එක. ඒක හැබැයි මෙහෙමයි e-commerce players ලට companies වලට ලොකු responsibility එකක් තියෙනවා ඒක වර්ධනය කරගන්න. මොකද customer ඉස්සෙල්ලා first time experience එක ongoing experience එක හොඳ නම් තමයි එයාලගේ trust factor එක build වෙන්නේ. නැත්තම් හිතෙනවා මං ඉල්ලපු දේ නෙමෙයි මට ලැබෙන්නේ ඒක නිසා මං ආයෙ online ගිහිල්ලා shop කරන්නේ නැහැ කියලා. එක්කෙනෙක් වැරද්දක් කරොත් ඒක ඔක්කොම players වලට බලපානවා. ecosystem එකම damage වෙන්න පුළුවන්. Mudita, let's talk about the aspect of this cash payments. Now, Sri Lanka is still quite a cash-driven market. We were having some guests who are specialists in that field as well, and they were also saying that almost 96% of the transactions are cash, and even e-commerce. A lot of research shows that 80% of the orders are actually cash on delivery. Now, why do you think that it's taking such a long time for this to change? So I think this is to do with the customers. There is twofold. I think taking experiences from other ventures, I think across other markets, we can say that Sri Lanka is in a good footing because the banking and card base is high here. Like almost like a lot of people actually own a card, a debit or a credit card. But are they using it? Exactly. That the propensity to use is initially, at least first time customers tend to prefer cash on delivery method. So this is why I will actually relate a very like an insightful incident. Sometime back we tested out a threshold of COD. We thought why not we increase it up from 250 rupees to a 500. Yes. And
the new customer acquisition dropped by about 30,000 people per month. It's like unprecedented outcome, and we reverted it back. This also shows what you just actually spoke about, like people actually hesitate to use their cards on site, especially till they get a first or maybe a second good experience where they build trust with that partnership, like shopping with that entity, and then probably they convert. But we also see a very good uptake in the card usage across the years, and like there is about 30% card transactions going through, and I think the banks and also the card issuers, they are very active in the field to actually drive this conversion, the behavioral change. So I think eventually in the long run we will see a higher usage. The amount of conversion that came towards buying online pre-COVID-19 and during the lockdown, after the lockdown, do you see some of that being retained, or are people shifting back to the age-old buy from the shop method? So I must say that there is a drop backwards. Obviously some people revert back to their old habits, but the retention level is there. So we see retention across different categories at a different level. So I would say that recurring purchases are actually, the stickiness has been good. Only there are like certain conversion factors that we need to facilitate. For instance, like if a customer was to go to an offline store and do grocery shopping, they don't perceive that they have a cost of transport. They really don't see that traffic time or the parking has a lower. They haven't really monetarily quantified it. So they really see the shipping fee and the transportation charges as it has to be affordable. Yes. So it's that challenge that the companies who are in e-commerce need to nail it and offer a value proposition for that element of the service as well, that makes the consumer like keep coming back to the online proposition. Understood. Musa, let's talk about a very important factor that goes hand in hand with e-commerce, which is cybersecurity. Now, few months back we saw a classic case of, not in Sri Lanka, this is in Netherlands, where a particular painting, while it was being kept in one art gallery and they were transferring a large amount of money, in the last moment some outside party sends an email looking just like that original museum that provided the art, and then the money was transferred to the scammers and not the original art gallery, and you're talking about $1 billion scam. Scams is something that is quite, I would say, rampant in today's e-commerce landscape, and Sri Lanka is no exception. We have to admit that. You can build a successful website, e-commerce site, and you do your branding and all that, and then very soon you see scammers sending emails with similar branding, just at 1 or 2 letters different, and they are able to sometimes trick people. In your view, how bad is the level of scams and credit card frauds in Sri Lanka, and do you think that our cybersecurity environment, e-environment I would say, or digital environment, is a safe one? I must say that most of the entities who are entering and who are in e-commerce right now are quite responsible. So I know a lot of players, whether they are big or medium scale, they invest into the SSL certifications, cert certifications, getting their websites tested for hacking potential, with the authorized companies who are able to really do a due diligence audit. And even like for the banks, they play a very strict role in managing their payment gateway issuance as well as management. And we see our banking partners issuing weekly ongoing fraud reports to us, alerts to warnings. So I think we are, in terms of our alertness and our commitment to protect our customers, I think the entire industry is well disposed to it. They take it very seriously, all the stakeholders. But as you say, scammers are rampant, and they are also very smart, and they do take advantage time to time. I think it's also important that the public at large, they also stay alert. They also get themselves very educated about the potential, because sometimes people walk into these situations eyes open. Correct. And it's important that we just get
ourselves educated about the basics of managing these potential scammers so that the risk levels are lower. මේ දවස්වල අපිට නිතරම පේන ස්කෑම් එකක් තමයි ඔබටත් මේක සමහරකට ඔබත් දැකලා ඇති අපි දන්න පුද්ගලයෙක්ගෙන් අපිට එනවා මෙසේජ් එකක් මෙන්න ඔයාගේ WhatsApp කෝඩ් එක කියලා. නැත්නම් අපිට අපේම ෆෝන් එකට අපිට WhatsApp මෙසේජ් අපිට SMS එකක් එනවා මෙන්න ඔයාගේ WhatsApp කෝඩ් එක කියලා. ඒකම ඔබ දන්න පුද්ගලයෙක් හෝන දන්න පුද්ගලයෙක් වෙන්න පුළුවන් ඔබට මෙසේජ් එකක් එවනවා මේ මගේ අතින් වැරදිලා මගේ WhatsApp කෝඩ් එක ඔබේ ෆෝන් එකට එවුණා. කරුණාකරලා මට ඒ කෝඩ් එක කියන්න පුළුවන්ද? සමහරවිට දන්න කෙනෙක් නම් අපි බය නැතුව ඒ කෝඩ් එක යවනවා. නොදන්න කෙනෙක් නම් ඒත් අපි හිතනවා නෑ කාට හරි වැරදිලා ඇති මේක යවන්න නැත්තේ කියලා අපි අර කෝඩ් එක දෙනවා. හැබැයි අපි දන්නේ නැති වුණාට ඇත්තටම වෙන්නේ අපේම WhatsApp එකට ලොගින් වෙන්න අවශ්‍ය කරන අර රීසෙට් කෝඩ් එක අපි ඒ නොදන්න පුද්ගලයෙකුට ලබා දෙනක නැත්නම් දන්න කෙනෙකුට ලබා දුන්නත් සමහරක් වෙලාවට ඒ පුද්ගලයාගේ WhatsApp එකත් හැක් කරලා තියෙන පුළුවන් වෙන කෙනෙක්. එයා දැන් ඒ හරහා අනිත් අයගේ WhatsApp වලටත් හැක් කරන්න යන. ඒකින්ද මුදිත කිව්වත් වගේ ඔබ ඇස් අරගෙන මේ වගේ ට්‍රැප්ස් වලට මේ වගේ ප්‍රශ්න වලට යන්න එපා. කවුරු හරි දන්නේ නැති කෙනෙක් කතා කරලා ක්‍රෙඩිට් කාඩ් නම්බර්ස් අහනවා නම් දෙන්න එපා. ඒක බැංකුව නම් බැංකුව කියලා වෙරිෆයි කරගන්න කොහොමද? අනික බැංකුවකින් ෆෝන් එකකින් කවදාවත් තමන්ගේ පින් කෝඩ් එක ඒව අහන්නේ නැහැ. ඔව් ඒගොල්ලන්ම එපා කියන දේවල් එයාලම එපා කියලා තියෙනවා ඔබ කිව්වත් වගේ. ඒකින්ද ප්‍රවේශම් විය යුතුයි. අනිවාර්යයෙන්ම මේ මම නම් දකින්න විදිහට මේ ඩිජිටල් කොමර්ස් ෆීල්ඩ් එකේ මොකද එතන ලොකු chance එකක් තියෙනවා frauds කරන අයට ඔය වගේ යම් ඒ වගේ හොර කිරීම කරන කටට ඒක තවත් සූක්ෂමව අහුණු වෙන විදියට කරන්න. මද විරාමයකින් නැවතත් හමු වෙමු මේ Bisnomics. Welcome back. You're joining Bisnomics, your weekend's most profitable 60 minutes, where we discuss the latest in the Sri Lankan business and economic landscape. Today, our focus is on the e-commerce industry of Sri Lanka, and most importantly, when you are buying online, how can you safeguard yourself? How can you make sure that you get what you pay for and avoid the pitfalls and the frauds which are quite rampant in this industry? අපි අද මාතෘකාව වෙලා තියෙන්නේ e-commerce. එහෙම නැත්නම් අපි කියනවා මේක විද්‍යුත් වාණිජය. මේ හරහා ලංකාවේ යම් භාණ්ඩ සේවාවන් ලබා ගන්නා විට ඔබ අමාරුවේ නොවැටි කොහොමද ඒ ඔබ ගෙවීම සිදු කර ඒ භාණ්ඩයට නැත්නම් ඒ සේවාව ලබා ගන්නේ? මේක ගැන සාකච්ඡා කරන්න මෙම විෂය පිළිබඳ ඉතාමත්ම හොඳ දැනුමක් ඇති මුදිතා ප්‍රේමරත්න මහත්මිය අද අපිත් සමග සම්බන්ධ වෙනවා. මුදිතා, දැන් අපි බ්‍රේක් එකට කලින් කතා කරේ සාමාන්‍ය ලංකාවේ e-commerce තත්ත්වය කොහොමද මොනවද ඒකේ පරිසං විය යුතු ඒ සාමාන්‍ය දේවල් අපි කතා කරා. දැන් මට කියන්න මෙම වැඩසටහන අද බලා සිටින කවුරු හරි ඉන්නවනම් එයාට දැනගන්න ඕන නම් මම අමාරුවේ නොවැටි කොහොමද මට අවශ්‍ය දෙයක් මේන් ලබා ගන්නේ. අපි කිව්වොත් කවුරු හරි වෙබ්සයිට් එකකින් මොකක් හරි දෙයක් ගන්න හදනවා නම් දැන් වෙබ්සයිට් එකට යන්න මෙන්න දැන් මේ WhatsApp group හරහත් ගන්නවා. තවකට අපි WhatsApp group වලට ඇඩ් වෙනවා. ඒක කියනවා මෙන්න අපි විකුණන දේවල් අපෙන් ඕන නම් ගන්න. දැන් යම්කිසි පුද්ගලයෙක් එහෙම e-commerce site එකකින් නැත්නම් ඔය WhatsApp Facebook group එකකින් කවුරු හරි විකුණන දෙයක් ගන්න යනවා නම් එයාලා මොනවද සැලකිය යුත්තේ බැලිය යුත්තේ? ඒ වගේම මේ එක මේ වගේ මේ වංචා වලට අසු නොවි වංචා වලින් ප්‍රවේශම් වෙන්නේ කොහොමද මේ e-commerce වලින් ගන්නකොට? හරි තනින්ද ඉස්සෙල්ලාම වෙබ්සයිට් එකකින් ෂොප් කරනවා නම් ඒගොල්ලෝ බලන්න ඕන ඒගොල්ලන් URL එක ටයිප් කරලා www කියන අකුරු ටිකට කලින් අර පැඩ්ලොක් එකක් වගේ සයින් එකක් එනවා සිම්බල් එකක් එනවා එහෙම නැත්නම් ග්‍රීන් බාර් එකක් එනවා මේ තමයි ඉන්ඩිකේෂන් එක මේක සිකියුර් සයිට් එකක් කියලා. ඒක අත්‍යවශ්‍යයි. ඒ පළවෙනි රික්වයර්මන්ට් එක. ඒ කියන්නේ තමන් මේ දෙයක් ගන්න හදන වෙබ්සයිට් එක ඒක සිකියුර් කරපු තාක්ෂණය. ඒ කියන්නේ ඔබ කලින් පැවසුවා මේ SSL ටෙක්නොලොජි එන්ක්‍රිප්ෂන් සිකියුර් සොකට් ලේයර්. දැන් මම හිතන්නේ අපේ මේ වැඩසටහන කවුරු හරි ප්‍රේක්ෂකයෙක් ඉන්නවා නම් මේ මොකද්ද කියලා හිතන මම සහ මේ මහත්මිය යම් කිසි දෙයක් කතා කරනවා නම් මේ දැන් කතා කරන දේ අපි දෙන්නට තේරෙනවා ඔබටත් තේරෙනවා. හැබැයි මට අවශ්‍ය නම් පුළුවන් අපි දෙන්නට පුළුවන් වෙනම භාෂාවක් අපි දෙන්න විතරක් අඳුරන භාෂාවකින් කතා කරන්න. එතකොට ඒ තේරෙන්නේ ඔබටත් මටත් පමණයි. ඒ වගේම දෙයක් එන්ක්‍රිප්ට් කරාම අපේ පරිගණකයත් ඒ අනිත් ඒ වෙලෙන්දා ඒ e-commerce හරහා ඒ විකුණන සමාගමේ වෙබ්සයිට් එකත් විතරක් අතර තේරෙන විදියට ඒ භාෂාවකින් ඒ ඩිජිටල් භාෂාවකින් ඔවුන්ට ඒ sannivedanaya කරන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම මම හිතන්නේ ක්‍රෙඩිට් කාඩ් විස්තර දෙනකොට ඒක ඉතාමත් වැදගත් වෙනවා. ඔව් මම හිතන්නේ ඔබ බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් වෙබ් අඩවියෙන් පේමන්ට් එකක් කරලා තමන්ගේ පර්චේස් එක කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා අනිවාර්යෙන් මේ රික්වයර්මන්ට් එක ෆුල්ෆිල් කරන
වෙබ්සයිට් එකකට විසක් වෙනවා අනිත් වෙබ්සයිට් එකක් එක්ක ට්‍රාන්සැක්ෂන් එකක් කරන්න එපා කියන එක මම කියන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඔබ බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් WhatsApp group එකකින් ඒ වගේ දෙයකින් බාණ්ඩ මිලදී ගන්න ඒකත් ඇත්තටම දැන් අලුතෙන් තියෙන නව ප්‍රවණතාවයක්. ගෙදර ඉඳන් housewives-ලා ඒ වගේ students-ලා ඇත පළාත් වල ඉන්න කට්ටිය ඉක්මනින්ම ඩිජිටල් ස්කේප් එකට එන්න පුළුවන් විදියක් හැටියට social media පාවිච්චි කරනවා. ඒකෙදි කරන්නේ දැනුවත් කිරීමක් විතරයි. තමන්ගේ ප්‍රොඩක්ට්ස් ගැන. එතකොට ඔබ තමන්ගේ ඩියු ඩිලිජන්ස් එක යොදවලා මේ කෝල් එකක් අරගෙන සල්ලි කලින් නොයවා තමන්ගේ බාණ්ඩේ ගෙදරට ගෙනාගත්තට පස්සේ පේමන්ට් එකක් කරන්න පුළුවන් අවස්ථාවක් නම් මං හිතන්නේ ඒක සාමාන්‍යයෙන් සාධාරණ ප්‍රොපොසිෂන් එකක්. ඉතින් ඒක වගේ වෙලාවකට එහෙම බඩුවක් ගත්තට ප්‍රශ්නයක් නැති වෙයි. හැබැයි තමන් හැමතිස්සෙම කල්පනාකාරී වෙන්න ඕන තමන්ගේ බැංකු ඩීටේල් ක්‍රෙඩිට් කාඩ් ඩීටේල් වෙබ් අඩවියකට ඉෂු කරනවා නම් එහෙම නැත්නම් කාට හරි WhatsApp කරන්න කියනවා නම් ඒක නම් අනිවාර්යෙන් නොකළ යුතු දෙයක්. අපි කතා කරොත් මේ සම්බන්ධව තියෙන මේ නීතිමය රාම නෛතික පැත්තෙන් බැලුවහම දැන් ලංකාවේ e-commerce වෙබ්සයිට් එකක් කරහා කවුරු හරි දෙයක් මිලදී ගත්තොත් මොකද්ද ඔහුට හෝ ඇයට තියෙන නීතිමය පැත්තෙන් තියෙන ආරක්ෂාව? මොකද අපිට පේනවා සමහරක් වෙලාවට ඔය Facebook groups වල එහෙම මොකද දැන් මේක මේ e-commerce කියන එක මුදිතා වෙබ්සයිට්ස් වලට සීමා වෙලා නැහැනේ. WhatsApp group, Facebook group, Instagram හරහා ඒ කියන්නේ මේ හැම එකම හරහා කට්ටිය කියන්නේ හරි මේක ඕන නම් මට විස්තර යවන්න මෙන්න මගේ account number එක deposit කරන්න මම මේක deliver කරන්නම්. ඉතින් මේක ඇත්තටම දැන් මේක මේ අස්සක් මුල්ලක් නෑර දැන් විහිදීගෙන යනවා විශේෂයෙන් COVID-19ත් සමගම. දැන් මම අද ගිහිල්ලා මොකක් හරි වෙබ්සයිට් එකකින් යම්කිසි භාණ්ඩයක් මිලදී ගත්තොත් නීතිමය පැත්තෙන් මොකද මේ ගොඩක් දෙනෙක් දන්නේ නැති පැත්තක් මේක නීතිමය පැත්තෙන් මොකද්ද මට තියෙන ආරක්ෂාව මොකද මම මේක අහන්නේ සමහරක් ඔය එක ගෲප්ස් හරහා විකුණනකොට දාලා තියෙනවා මේ no return එතකොට no warranty ඒ කියන්නේ එතකොට හරි දෙයක් නොලැබුණත් අපිට කරන්න දෙයක් නෑ. ඒ කියන්නේ අපි කිව්වා no return no warranty කියලා. එතකොට අපි දන්නවා දැන් ඇල්කොහොල් කියන එක ලංකාවේ විකුණන්න යම්කිසි සම්මත නීතියක් තියෙනවා. ඒක ලයිසන්ස් තියෙන්න ඕන. ඒක හැමෝටම කරන්න පුළුවන් දෙයක් නෙමෙයි. හැබැයි අපිට පේනවා WhatsApp group හරහා දැන් ඇල්කොහොල් විකුණනවා. ඉතින් කවුරු හරි WhatsApp group එකක් කරහා ඒ ඇල්කොහොල් ගන්න හදලා පස්සේ ඒක ලැබුණ නැත්තම් කම්ප්ලේන් කරන්නවත් බෑ. මොකද එතකොට අහන්නේ කවුද වටකුවේ WhatsApp එක කරා ඇල්කොහොල් ගන්න කියලා. දැන් මේක මේ සාමාන්‍ය මිනිස්සුන්ට තියෙන ප්‍රශ්නයක්. මොකද්ද ඔබට මේ ගැන කියන්න තියෙන්නේ? හරි මම ඒ ප්‍රශ්නයට උත්තර දෙකක් දෙන්න ඕන කොටස් දෙකකින්. පළවෙනි ප්‍රශ්නෙට මට උත්තරයක් දෙනකොට නීතිමය රාමුවකට අහු වෙන්න නම් බිස්නස් එන්ටිටි එකක් වෙන්න ඕන. ඒක ඒ කියන්නේ ඉන්ඩිවිජුවල් කෙනෙකුට හදලා ට්‍රේඩින් ලෝස් දැනට නැති නිසා සාමාන්‍ය කන්සියුමර් ප්‍රොටෙක්ෂන් ඇක්ට් එකකින් කවර් වෙන රීටේල් එන්ටිටි එකක් සාමාන්‍ය කඩයක් එහෙම නැත්නම් සුපර් මාකට් එකක් ඒ වගේ බිස්නස් එකකට අදාළ සෑම නීතියක්ම ඔන්ලයින් රීටේලර් කෙනෙකුටත් ඇප්ලයි වෙනවා. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය නීතියක් තියෙනවා කන්සියුමර් ඇෆෙයාර්ස් නීති ඇතුළත හැම ඉලෙක්ට්‍රොනික භාණ්ඩයකටම 6 months warranty එකක් දෙන්න ඕන කියලා. ඒක shop එකකින්ද online shop එකකින්ද කියලා ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒක පාරිභෝගිකයාට තියෙන අයිතියක්. ඒ වගේ. ඒට අමතරව මිල පාලනය කළ products maximum retail price MRP තියෙන product එකකට විකුණන්න පුළුවන් ඒ price එකටම තමයි retail shop එකක් වුණත් online shop එකක් වුණත් super market එකක් වුණත් ඒක එහෙමම තමයි නීතිය. ඊයින් වැඩි අඩු කරන්න පුළුවන් discount එකක් දීලා ඊට අමතරව online space එකේ ඔබ කියන්නේ දැන් හිතන්න අපි ගත්තොත් යම්කිසි ආහාර ද්‍රව්‍ය. මොකද මම මේක අහන්නේ අපි දැක්ක බොහෝ සමහර ඇතැම් e-commerce websites උනත් අමාරු වැටෙනවා මේ ප්‍රශ්නෙත් එක්ක. මම ඔබෙන් අහන්නේ දැන් යම්කිසි නියමිත උපරිම මිලකට යම්කිසි ප්‍රොඩක්ට් එකක් තියෙනවා නම් හිතන්න මොකක් හරි කෑමක් තියෙනවා නම් ඒ ආහාර වර්ග ඊට වඩා වැඩි මුදලකට විකුණන්න බෑ කියලාද කියන්නේ? ඊට වැඩි මුදලකට විකුණන්න බෑ. ඒගොල්ලන් ප්‍රොවයිඩ් කරන අර ඇඩිෂනල් සර්විස් එකට සමහර විට ඩෙලිවරි වෙන්න පුළුවන්. ඒගොල්ලෝ පැක් කරලා මොකක් හරි වෙන ඇරේන්ජ්මන්ට්ස් ටිකක් දානවා නම් ඒකට කන්වීනියන්ස් ෆී කියලා වෙනම amount එකක් පෙන්වන්න හැකියාවක් තියෙනවා. සාධාරණ මිලක්. හැබැයි කිසිම වෙලාවක අර
MRP කියන භාණ්ඩවල මිල හරියටම MRP එකට ගැලපෙන්න ඕන. ඊට වැඩිය උඩින් කියන්න බෑ. අපි දකිනවා සමහර වෙලාවට රුපියල් 200 ප්‍රොඩක්ට් එකක් 400ට 500ට අර සප්ලයි ඇන්ඩ් ඩිමාන්ඩ් කන්ඩිෂන් එකේ හින්දා මාකට් එකේ ස්කාසිටි එකක් තියෙන වෙලාවක් වගේ වෙලාවට ගාණ වැඩි කරන ප්‍රවණතාවයක්. හැබැයි ඒක නීතිමය රාමුව ඇතුළත කරන්න පුළුවන් දෙයක් නෙමෙයි. WhatsApp groups වලින් ගන්න වෙලාවට සමහර වෙලාවට it's like ගිහිල්ලා අර කවුරු හරි කෙනෙකුට මූණට මූණ හම්බ වෙලා මේක ආයෙ රිටර්න් කරන්න බෑ කියලා කිව්වා වගේ කතාවක් තමයි අර WhatsApp group එකේ. it's one to one person to one person. ඒකෙදි කමිට් කරා නම් එතන මං හිතන්නේ නීතිමය රාමුවක් තියෙයි කියලා ගිහිල්ලා එයාට මොකද නීතිමය ප්‍රශ්නයකට ආවහම ඒගොල්ලෝත් අහයි නීතියෙන් පොලිසියෙන් උනත් අහයි අයවා මේකට කැමති උනේ මෙහෙම කිව්වට පස්සේ ගත්තා නම් ඒක කැමැත්තක් වගේ කියලා. it's a verbal agreement එකක් හින්දා. ඒතර ඔබ කියන්නේ දැන් මම WhatsApp group එක කාත් එක්ක හරි එකඟ වෙනවා මොකද හරි no return කියලා. ඊට හැබැයි හිතන්නේ එයා මේ ඉන්ඩිවිජුවල් සෙලර් කෙනෙක්. එයා දැන් මොකද අපිට ගොඩක් එහෙම අය තමයි දකින්න ලැබෙන ව්‍යාපාර වලට වඩා ඒක යම් කිසි විදියක අවස්ථාවක් වගේම අපිට ඒකේ හොඳ පැත්තක් පේනවා. හරි මේකෙන් ව්‍යවසායයන් ඉස්සරහට එනවා එහෙම. හැබැයි ඒ වගේම පාරිභෝගිකයන් උත් ලොකු අමාරුවක වැටෙනවා මේක හරහා. ඕනම කාසියක දෙපැත්තක් තියෙනවා කියලා කියනවා. දැන් ඔබ මට කියන්නේ මම WhatsApp group එක මොකක් හරි දෙයක් දැකලා ඒ පුද්ගලයාත් එක්ක ඒක ගත්තොත් මම යාට මුදල් යවුවා එයා ඒක එවනවා. හැබැයි එවන්නේ සමහරකට අපි ගත්තොත් ඔරලෝසුව කට්ටිය හොඳ මුදලක් ගෙවලා ගන්නවා. හැබැයි එවන්නේ චූටි ඔරලෝසුවක් අර මොඩල් වොච් එකක්. ඒ පාරේ යාලා කියන්නේ නැහැ ඉතින් මේක තමයි අපි කිව්වා no return. ඒතකොට එහෙම අවස්ථාවක මට කරන්න දෙයක් නැද්ද එතකොට? මම හිතන්නේ අපේ නීතිමය රාමුවන් ඉතාමත් ඉක්මනට මේ ඔන්ලයින් ස්පෙસિෆික් කස්ටමර් එක්ස්පීරියන්ස් එක කස්ටමර් රිස්ක් එක ඇසෙස් කරලා අලුත් වෙන්න ඕන. තාම මං හිතන්නේ මට හිතෙන්නේ ඒක තවම අර ඕෆ්ලයින් සිටුේෂන් එකක කඩේකට ගිහිල්ලා ඒ වගේ තත්වයකට විතරයි කවරේජ් එක තියෙන්නේ. ඉතාමත් ඉක්මනට තරින්දු ඒක ඇඩ්ජස්ට් වෙන්න ඕන. ඒකෙදි මං හිතන්නේ මේ ඉන්ඩිවිජුවල් entrepreneurs entrepreneursලාගේ trading habits trading framework එකත් regulate වෙන්න අවශ්‍යයි කියලා මම හිතනවා. දැනට මං හිතන්නේ නීතිමය රාමුවකට ඔය වගේ ප්‍රශ්නයක් ගෙනල්ලා විසඳන්න සාමාන්‍යයෙන් අර පර්සනල් ආරවුලක් සාමාන්‍ය ප්‍රශ්නයක් විසඳන්න යන නීතිමය මාර්ගය තමයි ගන්න වෙන්නේ. ඉතින් එතකොට පොලිසියකට ගිහිල්ලා මේක කතා කරලා ඊට පස්සේ සමාදානයකට එනවාද සෙටල්මන්ට් එකකට සමහර විට මේ සෙලර් කැමති වෙන්න පුළුවන් අර තියෙන හැරස්මන්ට් එකට ඒ go through නොකර ඒ නීතිමය රාමුව තුල යන්නේ නැතුව සමහර විට රීම්බර්ස් කරන්න හරි රිෆන්ඩ් කරන්න හරි කැමති වෙයි. ඒකේ උනාට ඉන්ඩිවිජුවල් කේස් බයි කේස් සිටුේෂන් එක. සමහර විට කස්ටමර් කැමති නැති වෙයි ඒ වගේ සෙටල්මන්ට් එකට මාර්ගයකට යන්න නීතිමය මොකද ඒකේ හැසල් එක වැඩි වෙයි අර භාණ්ඩයේ මිලට වැඩි. ඒ වුණාට මං හිතන්නේ අර කස්ටමර්ට තියෙන්න ඕන ඊට වැඩිය ස්ටේබල් නීතිමය පසුබිමක්. මොකද එහෙම වුණාම වැඩිපුර කට්ටිය ඇවිල්ලා ඔන්ලයින් ගනි නේද දේවල්. අනිවාර්යෙන් ට්‍රස්ට් එක වැඩි වෙයි. මේ ඉකෝසිස්ටම් එක ගොඩාක් ව්‍යාප්ත වෙයි. අර මං කිව්වා වගේ ලංකාව තාම 1% of retail is e-commerce. ඒක 120ක් වගේ ගානකට යන්න නම් මේක ලොකු කම්පැනිස් විතරක් කරන දෙයක් නෙමෙයි. e-commerce කියන එක හැමෝ අතරම ව්‍යාප්ත වෙච්ච කියන්නේ well spread out business industry එකක් වෙන්න ඕන. ඒකෙදි small players, solo entrepreneurs to big corporates to large players all should be working to one level playing ground. Yes. Now, if you take a look at most of these e-commerce sites which people go to buy, and then you have the groups and all, the customer also have a duty to do a bit of due diligence. For example, before you buy from a site, what should they be looking at? Okay, maybe like you said, the security aspect is important, but a few non-technical areas, if I may ask, correct me if I am wrong, like for example, what are the reviews? Have people actually bought it? Isn't it? Shouldn't they look at this? Definitely. I think like if you are now booking a hotel, for instance, you will definitely look at the previous guest reviews, right? And there are two sides to this story. To be truthful and reasonable to the business entities also. Correct. You see 95% of your customers might be actually happy.
but it's a hygiene factor for us to make them happy and to deliver the things that we promised them. So it's a given when they get that promise delivered to them, it's a okay situation. Correct. Right? So they're not going to actually go online and write about it most of the time. But when you're unhappy, they'll make a lot of noise. Bad news has wings. Yes, and the reviews you see there might be more because things that come out of negativity, and hence like most of the reviews might not be the only indicator to go by. But if your actually company has so much of bad reviews, then there might be some justice in the customers raising these. Sure. So it's this is why you need to, as you said, apply due diligence, look at the comments, and some comments itself shows that they are not very reasonable. And we also see this trend, some people go and make a comment, but the other satisfied customers who may not have gone and given a positive review but give a corrective remark to that negative review. No, I actually have had a good experience. Yes. So these are the things that you can be having an outlook and have a be alert to. I would like you to just briefly touch upon the pricing matter once again. I know you mentioned it earlier, but when I'm going to buy something from an e-commerce, or let's say when a viewer of the show is going and buying something from an e-commerce website, what are the applicable price controls? You mentioned earlier that the maximum retail price applicable in the normal market also applies in the e-commerce market as well. Yes. Anything else that they should know regarding the price? Well, generally, the e-commerce adds a value proposition on top of the product itself, which is the delivery. And the delivery cost is usually calculated based on the distance as well as the weight of the product. But also sometimes Distance and weight. But the weight sometimes is superseded by the volumetric decision of the product, because the product might be light, but it takes a larger vehicle because the size and the dimensions are bigger. So these are the matrices that get multiplied to derive the shipping fee. So I think we need to be aware, like what does it usually cost for a lorry to be hired or sent to a certain distance. Yes. And most of the time, most of the e-commerce companies actually subsidize this shipping rate, because they know that if they were just going to charge the entire thing, the customer is not going to find a value proposition there. So the convenience is there, but the cost might be overriding factor of it. So we tend to offer a subsidy there where we absorb it partly. So these are common practice by a lot of e-commerce, established e-commerce e-commerce companies that know that we have to give a value proposition that will create a buying behavior over time for people to appreciate the convenience that e-commerce offers. And also, again, Tarindu, see, when volumes grow, the cost per unit economics come down, Economics right? of scale. Yes, exactly. So this is why established e-commerce players would continue to subsidize it to a point where large enough number of customers come to the site and buy it, and in effect that we actually end up achieving that kind of logistic cost at the end of the tunnel. Yes. So this is why customers should have a rough idea of normal shipping fees, normal delivery charges, and if someone's actually putting such an exorbitant price on top of your product cost, then that means it's a bit of a rip-off going in the back end of the things. And when they import something, let's say if they buy from a foreign e-commerce site and if they are getting it shipped, then they are sometimes that product might be kept by some authorities here and they have to go and explain why and take it. Am I correct? Yes, there are situations like that. Some of it gets cleared and delivered to your doorstep. So this is few criteria are there. I think some categories of goods just get released anyway, and then the courier themselves bring it to your doorstep. And a product they get down like that, if it's broken, most of if they buy it from established foreign website, they can report it, take pictures of it and provide, and then they'll get a refund. Yes, that's the process. But some non-established ventures that you I think because customers have now gotten used to shopping on foreign websites that are very well established, Correct. they also fall susceptible to
sites that are not actually very established. They trust everyone. They trust everyone, and then in the process really get burned badly. So just because like a well-established player like Amazon or eBay may have automatic refund process when, as you Yes. said, the picture is sent out. Not everyone in the overseas Cape provides this thing. So you read the reviews. Terms and conditions, Correct, and terms you know, conditions. yes. True, true. With that, we will take a short break. Stay tuned. This is Bisnomics. අයිබෝන් නැවතත් ඔබ එක්වන්නේ ශ්‍රී ලාංකේය ව්‍යාපාර හා ආර්ථික ක්ෂේත්‍රයේ සතියක කාලීන සංවාදය බිස්නොමික්ස් සමගයි. අපි අද මාතෘකාව වෙලා තියෙන්නේ e-commerce. නැත්නම් අපි කියනවා විද්‍යුත් වාණිජ්‍ය ක්ෂේත්‍රය. COVID-19ත් සමග බොහෝ දෙනා මේ ක්ෂේත්‍රය හරහා තමන්ට අවශ්‍ය ඒ භාණ්ඩ මිලදී ගැනීමට පෙළඹුණා. ලංකාවේ වගේම පිටරටත් මේ ප්‍රවණතාවය අපි දුටුවා. අපි අද කතා කරන්නේ අමාරුවේ නොවැටි කොහොමද මේ දේ කරන්නේ. මේ සඳහා අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙනවා මුදිතා ප්‍රේමරත්න මහත්මිය. මුදිතා දැන් අපි බ්‍රේක් එකට කලින් කතා කරේ ඒ පාරිභෝගිකයාගේ පැත්තෙන් කස්ටමර් කෙනෙක් විදියට how to avoid the pitfalls ඒ අර අපි කියනවා එක ප්‍රශ්න වලට නැත්තම් ඒ වංචා වලට අසු නොවි ඒ කටයුතු කරන්නේ කොහොමද ටිකක් සේෆ් විදියට දෙයක් අපි මිලදී ගන්නේ e-commerce website එකේ. දැන් අපි කතා කරමු මේ අපි කියනවා මේ ව්‍යාපාරිකයාගේ පැත්තෙන් ව්‍යවසායකයාගේ පැත්තෙන් එහෙම නැත්නම් it can be someone who is planning to enter this industry. දැන් එහෙම කෙනෙකුට සුළු ව්‍යාපාරයකට අපි එහෙම පටන් ගමුකෝ. දැන් එයාලට හිතෙන්න පුළුවන් අපිටත් පුළුවන් ද මේ ඔන්ලයින් දෙයක් විකුණන්න. අපේම වෙබ්සයිට් එකක් වෙන්න පුළුවන් නැත්නම් මොකක් හරි දැනටමත් established platform එක දැන් ලංකාවෙත් ගොඩක් තියෙන platforms අපිට පේනවා යාලා අර කුඩා ව්‍යාපාර වලට කියනවා එන්න ඇවිල්ලා ඔයාලගේ products අපේ වෙබ්සයිට් එකෙත් විකුණන්න අපි ඒ හරහා එතකොට අපි ඒ තියෙන benefit එකේ profit එක අපි බෙදාගමු කියලා. දැන් ඔබට මොකද්ද දෙන්න තියෙන advice එක මේ කුඩා ව්‍යාපාරයකට online විකුණන්න එන්න plan එකක් තියෙනවා නම් මොනවද යාලා ගන්න ඕන පියවරවල්? හරි. තරිඳු මං දකිනවා තුන් විදිහක් මේ සම්බන්ධයෙන්. ලේසිම ක්‍රමේ තමයි social media, WhatsApp, Facebook, Instagram හරහා තමන්ගේ page එකක් හදලා තමන්ගේ product ගැන website එක හදලා ඒකෙන් හැබැයි complete transaction එකක් කරන්න අමාරුයි. තමන්ට පුළුවන් දැනුම බෙදා දෙන්න product එක ගැන awareness එකක් create කරන්න ඊට පස්සේ ඊටු ටික offline කරන්න වෙන්නේ. තමන්ගේම website එකක් හදලා manage කරලා ඒක develop කරලා ඒක market කරලා traffic drive කරලා ඊට පස්සේ එතනදී sale එකක් කරන්න පුළුවන්කමක් තියෙනවා. ඒකේ transaction එක offline cash on delivery කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් bank card credit cards facilitate කරලා IPG එකක් ඒ කියන්නේ ඉන්ටර්නෙට් පේමන්ට් ගේට්වේ එකක් සම්බන්ධ කරගෙන එහෙමත් කරන්න පුළුවන්. මිස් මුදිතා මම පොඩි බාධා කිරීමක් කරන්න කැමතියි මෙතන මේ අපේ ප්‍රේක්ෂකයන් දැනගැනීමක් පිණිස මේ IPG ඉන්ටර්නෙට් පේමන්ට් ගේට්වේ කියලා කියන්නේ දැන් මට පුළුවන් ඔබේ වෙබ්සයිට් එකට ගිහලා මම දෙයක් ගන්නව නම් අර මගේ පේමන්ට් විස්තර ක්‍රෙඩිට් කාඩ් විස්තර එන්ටර් කරන ඒ සෙක්ෂන් එකට ඒ හරියට විතරක් මාව රීඩිරෙක්ට් කරනවා බැංකුවේ වෙබ්සයිට් එකකට. මොකද මම සමහරකට ඔබේ වෙබ්සයිට් එකෙන් ගන්න පළවෙනි දා වෙන්න බෑ. හැබැයි මට ඔබේ වෙබ්සයිට් එකට ඩිරෙක්ට්ලි ඒ විස්තර දෙනවට වඩා බැංකුවකට ඒ විස්තර දෙන එක මට ඊට වඩා විශ්වාසදායී වෙන්න පුළුවන්. මම හරිද? ඔව් මං හිතන්නේ ඒක කස්ටමර්ස්ලට තමන් දන්න අඳුරන අවුරුදු ගාණක් තමන් ඇසෝසියේට් කරලා තියෙන බැංක් එකක නමක් එතනට වැටෙනකොට තමන්ට විශ්වාසයක් ඇති වෙනවා අනිවාර්යෙන්. and මම අර ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ අපේ බැංකුත් සෑහෙන regulatory framework එකක් ඇතුලේ තමයි මේ IPGs එහෙම නැත්නම් internet payment gateways facilitate කරන්නේ. ඒගොල්ලෝ ඕනම කම්පැනි එකකට ඇවිල්ලා ඉල්ලුවට ඒක දෙන්නෙත් නෑ. ගොඩාක් දේවල් හොයලා බලලා ඒ වගේ තමයි payment gateway එකක් facilitate කරලා සම්බන්ධ කරන්න website එකකට. එතකොට මම හිතන්නේ ඒකේ safety එක ඇත්තටම තියෙනවා. ඒකේ දත් තමන්ගේ data protection privacy acts ඒ ටික ඔක්කොමත් ඇත්තටම customer ට assurance එකක් හම්බ වෙනවා. අපි කතා කරේ තරිඳු දෙවෙනි method එක. පළවෙනි method එක අපිට පුළුවන් අපේම website එකක් හරහා යන්න. දෙවෙනියට තියෙනවා දැන් online marketplace එකක තියෙන වටිනාකම ඇවිල්ලා company එකක් decide කරනවා අපි infrastructure provide කරනවා. අපි facilitator කෙනෙක් වෙනවා e-commerce වලට. ඒ කියන්නේ අතරමැදියෙක් වගේ. ඒගොල්ලෝ
platform එකක් provide කරනවා buyerටත් sellerටත් meet වෙන්න. ඒ අතරතුර තියෙන අවශ්‍යතාත් fulfill කරනවා. For instance, marketplace එකකට seller කෙනෙක් join වුණාම එයාට technology එක already available. ඒ technology එක highly advanced වෙන්න පුළුවන් ගොඩක් වෙලාවට. මොකද ඒ වගේ technology එකක් හදන්න Tamanට investment එකක් ගැන හිතන්න අමාරුයි. For instance, customer habit study කරන AI in the back end වෙන්න පුළුවන්. ඒ products මොනවද වැඩියෙන් විකිණෙන්නේ, data analytics එකල ඔය ඔක්කොම සම්බන්ධ කරගත්ත හොඳ sound technology එකක් Tamanට ලැබෙනවා at no cost. And ඊට පස්සේ traffic එක සාමාන්‍ය website එකක traffic එකක් ගේන්න online marketing කරන්න ඕන, offline to online drive කරන්න ඕන, Google, Facebook ඒ ඔක්කොටම Tamanට වියදම් කරලා traffic එකක් ගේනවට වැඩිය ලේසි මේ වගේ marketplace එකක marketplace owner තමයි ඒ responsibility එකත් බාර ගන්න. ඒතර මට ඒ කුඩා ව්‍යාපාරයක් විදිහට මට තියෙන කියලා මගේ product විස්තර product එක හරියට දාලා තව ලොකු වැදගත් වැඩක් තියෙනවා. customer කෙනෙක් order එකක් place කරාම ඒකට හරි product එක යවලා වෙලාවට යවලා අර විශ්වාසය රකින්න එක තමයි seller කෙනෙකුට තියෙන ලොකුම responsibility. නැත්නම් ඒ seller මත තියෙන විශ්වාසය විතර නෙමෙයි මුළු platform එකම මත තියෙන විශ්වාසය කඩා වැටෙනවා. ඒ විතර නෙමෙයි මුළු e-commerce industry එක ගැන තියෙන mindset එක වෙනස් වෙන්න පුළුවන් පාරිභෝගිකයෙක්. ඒතකොට තුන්වෙනි විදිය මොකද? අපි විදි දෙකක් බැලුවා. ඇත්තටම මම කිව්වේ පළවෙනි විදිය ඇවිල්ලා social media පාවිච්චි කරලා තමන්ගේ ප්‍රොමෝට් කරන එක විතරයි. දෙවෙනි විදිය තමයි තමන්ගේම website එකකට invest කරලා. මොකද එතන investment එක high. website එක හදන්න යන cost එක, content ලියන්න, photography, ඊට පස්සේ ඕක website එක host කරන්න, ඒ වගේ ගොඩක් දේවල් and traffic drive කරන්න. මොකද social media වල traffic එක සාමාන්‍යයෙන් page එකක තියෙන exposure level එක විතරක් පාවිච්චි කරන විදියකුත් තියෙනවා. ඒක තමයි පළවෙනි විදිය. දෙවෙනි විදිය website එක. තුන්වෙනි විදිය marketplace එකක seller කෙනෙක් වෙන එක. එතනදී කට්ටිය කල්පනා කරන හරි ඔක්කොම කරන්නේ marketplace එක නම් delivery ටිකත් කරන්නේ marketplace එක. අපිට ඇයි වගේ මේ is it a charity? No, they will charge you a commission on completed sales. But then එතන ඇවිල්ලා very low risk එකක් entrepreneur ට. එයාට investment එකක් නැහැ. එයා භාණ්ඩය supply කරනවා, display කරනවා, supply කරනවා. ඊට පස්සේ order එක complete වෙනවා. ඒකට අදාළ මුදල Tamanට ලැබෙනවා. අර commission මුදල සාමාන්‍යයෙන් අයින් වෙලා. ඒක තමයි සාමාන්‍ය platform එකක seller and platform relationship එකේ තියෙන business model එක. From your experience, and this is not with reference to any organization, but from your experience, having been in this industry for a long time, is it a high margin business or is it a volume business? It's an extremely volume driven business. Razor thin margins? Razor thin margins. And why? I mean, we've seen a lot of passionate e-commerce startups crumbling. And it's so sad to say because the startups, the founders, their passion, their time they spent over the last 3-4 years sometimes come to a standstill. Why? Because the horizon for profitability in this industry is almost 10 years. It's because 10 years to start making a profit. Because that's a long time to survive, Mudita. In effect, yes, because the customers' expectations, as I said, they don't want huge delivery charges, right? Yeah. So what I'm saying is this: 10-year horizon is if you are going into a large scale. If you are ready to play a niche market operation, then of course, like, you know, if you manage your business, there's trading margins, obvious thing. I mean, immediately you can be making profits. It's like a normal shop. We saw lamb chops worth more than 20,000 rupees being sold via Facebook groups when the lockdown just happened. Yeah, those are quite profitable because the investment, but if you are really thinking of building a proper e-commerce business, then large scale, then you need to know, as investors as well as startup, the funders and everyone need to be aware that this horizon is there, but it becomes so much worthwhile to have that patience level and have that long-term vision because it's the future, right? We see that Amazon, Walmart, these are foreign brands in their US operations, they've launched this subscription model. Pay a fixed amount and you get unlimited deliveries to your house throughout the entire month. Do you see similar models coming up in Sri Lanka as well in the future? I would say it would come, but these are mature markets where
these companies have gone past that challenging times of they've having to overcome the death valley. they have overcome the death valley, and now they have scope and areas that they can leverage to actually provide more value addition to customers. For sure. Time will come that we also do the same in here in Sri Lanka. After all, we are in the era of platforms now. Exactly, and platforms combine the efforts of tens of thousands of entrepreneurs, social entrepreneurs who are willing to work and become sellers, and the risk is distributed, and then economies of scales kick in, and all this eventually leads to customers benefiting, because we are all able to provide a better value addition because it becomes economically viable. True. Let's talk about the logistics now, especially for a small business, or let's say an individual who is planning to sell online. He or she might be stuck at that point of logistics. How do I get my product across to someone in, let's say someone who is out of Colombo? How do I get my product to someone in Colombo, or vice versa? In your view, what's the best approach that a young entrepreneur, a starting up entrepreneur who is entering e-commerce, how can they handle this logistics? What are the different strategies they can follow to ease this headache? Yeah. So online industry is actually facing the biggest challenge is the last mile, because the last mile is where the customer's experience gets challenged. So customer has placed the order and the product is in perfect condition, but it doesn't reach them on time. And also there is this lag between the time the entity that they place the order, just hand over the product to the logistic partner, and the time that he goes and delivers it. So that is because there is the technology being used with the logistic partners is still not up there. I think especially for domestic, I'm not talking about the international couriers who are operating here. The domestic delivery services need to expand rapidly to cope up with the growing online. They need to up the game. They need to up the game, and they need to up the capacity, because the appetite of our consumers to shop online is growing dramatically, and this is going to be the biggest stumbling block in terms of curtailing this industry growth. So Correct. I think for young entrepreneurs who are eyeing the industry, this is also a great area. Logistics to enter digital logistics. So it's an arm that has massive potential, and you need to have the systems in place that can allow you to scale as you grow. So you need to think about that scaling power at the very beginning. That would be a advice that I would. So you do advise a young entrepreneur to basically sign up with a logistics company and make sure the specialist takes care of that, because at the end of the day you can have a very good product, but if your supply chain is in doldrums, if your product is not getting to the customer on time, that's as bad as not having a good product. Definitely. මුලිත අවසාන වශයෙන් මම අහන්න කැමතියි දැන් රාජ්‍ය ප්‍රතිපත්තිය පිළිබඳව. දැන් අපිට නව රජයක් පත් වෙලා තියෙනවා, විශාල ජනතා බලාපොරොත්තු සමග වුන් ඉදිරියට ඇවිල්ලා ඉන්නවා. ඔබ දකින්න විදියට මෙම ක්ෂේත්‍රය ඔබ කොත් වගේ තාම වසරකට ගත්තත් ඩොලර් මිලියන 85ක් 90ක් අතර තියෙන ඉන්ඩස්ට්‍රි එකක් මේක ලංකාවේ. හැබැයි ඒක අපිට ලේසියෙන්ම ඩොලර් මිලියන 300 400කට යන්න පුළුවන් තව වසර 3-4ක් ඇතුළත. හැබැයි ඕනම ව්‍යාපාර ක්ෂේත්‍රයක් ඉස්සරහට යන්න නම් නිවැරදි රාජ්‍ය ප්‍රතිපත්තියක් තිබිය යුතුයි. ඔබ දකින විදියට අපේ රජයේ මොන වගේ ප්‍රතිපත්තිමය තීරණද ගත යුත්තේ මේ ඉන්ඩස්ට්‍රි එක රෙගියුලේට් කරන්න, මෙම ඉන්ඩස්ට්‍රිය මීට වඩා පාලනය කළා පාරිභෝගිකයත් ඒ වගේම ව්‍යවසායකයත් ඒ දෙදෙනාම ආරක්ෂා කරගන්න මොන වගේ ප්‍රතිපත්තිමය තීරණද ගත යුත්තේ? මම හිතන්නේ එක පැත්තකින් අර consumer protection laws ඒ වගේ දේවල් ගැන වෙන මේ ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ ඔපරේෂන් ස්ටඩි කරලා ඒ work processes ස්ටඩි කරලා ඒ documentation ස්ටඩි කරලා ඒකට ගැලපෙන විදිහට සමහර for instance offline shop එකකට ගියාම bill එකක් හරි invoice එකක් හරි හම්බ වෙනවා. අපි issue කරන්නේ digital document එකක්. delivery note එකක් යන්නේ physical package එකක් එක්ක යන්නේ delivery note එකක් විතරයි. ඒ වගේ දේවල් තියෙනවා. එතකොට ඒවා ස්ටඩි කරලා proper study එක proper understanding එකක් එක්කලා framework එකක් හදනවා නම් e-commerce වලට ගැලපෙන්නේ. ඒක මම හිතන්නේ ලොකුම වටිනා දෙයක්. What you think is upgrade the laws to match the digital commerce era. Exactly. And then there are other segments that has very specific laws that are marking the time of transaction, that takes into account the time of transaction, that's bonded to that
point. So for instance, there is a law that the medicines have to be handed over to the customer by a pharmacist. Now this prohibits the possibility of having an online pharmacy operating viably. How can all of our delivery people be pharmacists? That's a prohibitive cost that actually sets this industry moving into pharmacy segments. But we all know this is one segment where customers actually need this benefit. Absolutely. That, you know, the older generation who cannot go out and do the shopping, they would benefit massively from being able to have it delivered home to home. So I think we need to start looking at these consumer needs, and also how other mature markets have actually managed this properly, where the consumer does not fall into any problems, and then, you know, try to replicate it here. And again, recently I had a long chat with the excise department about this online sale of liquor, because there are vendors That asking. will be one booming industry. Yes, of course, but we also want to be a social responsible entity. So we went to the real source to clarify what it is, and because there was a lot of inquiries from our vendors, being a marketplace, the vendors are interested to sell. Yes. We wanted to know the real framework, and it was very clearly stated that at the transaction point there are few things. Not we just think that is the age only. No, apparently the law states that the seller has to even take note of the state of the person, whether he's already intoxicated, having a high level of, before he actually sanctioned the transaction. Yes. Yeah, so we cannot do that online, right? So therefore the excise department was saying Computer vision and AI is yes, there, so probably but it will like, take you a know, few more years to get yes, there. exactly. So they themselves said that they are actually submitting papers to the state and, you know, taking account of how they can go forward. So I think from the government, I must also say that they, despite the small size, they do recognize the importance of the industry. We entered recently into some very strong collaborations with ICTA, for instance. Excellent. So this is all to drive the SMEs to come get into the digitization process. For sure. So this is all about digital inclusivity, and I think it definitely benefits the entire society at large. So steps are being taken in the right direction, and hopefully we'll see them bearing fruits very soon. Definitely. අපි අද සාකච්ඡා වුණේ විද්‍යුත් වාණිජ්‍ය ක්ෂේත්‍රය පිළිබඳවයි. ඊ-කොමර්ස් සම්බන්ධයෙන් ඔබ යම්කිසි භාණ්ඩයක් මිලදී ගන්නකොට, එහෙමත් නැත්නම් භාණ්ඩ හා සේවාවන් ඔබ ලබා දෙනකොට මොනවද දැනගෙන සිටිය යුත්තේ? අපි පාරිභෝගිකයන්ගේ පැත්ත ගැන මෙන්ම අපි ඒ ව්‍යවසායකයන්, අපි කියන ඒ ව්‍යාපාරවල පැත්ත ගැනත් අපි කතා කරා. කුමක්ද ඔබ දැනගෙන සිටිය යුත්තේ? මොකද මේ වෙනකොට ලංකාවේ සියලුම සිදුවෙන ඒ වාණිජ්‍ය කටයුතු වලින් 100% පමණක් වුණාට අනිවාර්යයෙන්ම ඉදිරියේදී ඩොලර් මිලියන ගණනක ක්ෂේත්‍රයක් මේ බවට මේ පරිවර්තන වෙනවා නොඅනුමානයි. මම ඉතාමත්ම ස්තුතිවන්ත වෙනවා අපිත් සමග අද මේ සාකච්ඡාවට පැමිණිය මුදිතා ප්‍රේමරත්න මහත්මියට. Mudita, thank you very much for joining us. It was a pleasure to have you on the show. Thank you so much, Sarandu. It was such a pleasure to join you as well and give some insights on the industry. You are definitely an expert on the field with all the insights you shared, and once again, thank you very much. Thank you. And with that, we wrap up today's episode of Bisnomics. This is your weekend discussion of the latest in the Sri Lankan business and economic landscape. This is Bisnomics.